ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੁਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰ ਬੁੱਟਰ ਅਤੇ ਰੌਬ ਬਲੇਅਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੰਦਰ ਐਂਡ ਰੌਬ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ of Swift 1200 AM. And my sincere apologies that you have to wait because we got so many calls from the listeners and this segment got delayed. Inder, are you able to speak in Punjabi? ਹਾਂਜੀ, definitely. Definitely? Okay. Yeah, so ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। Thank you so much for having me over here. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। Definitely, ਹਾਂਜੀ। Yeah. ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੂ ਰੌਬ। Sounds good. So I heard your name for the first time, so I did not know about you. ਹਾਂਜੀ। And you are a registered nurse, if I'm not wrong. Yes, you're correct. So ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰ ਬੁੱਟਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਮ ਆਲਸੋ ਐਨ ਐਜੂਕੇਟਰ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਜੀ। ਆਈ ਟੀਚ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਰੀਅਲੀ ਫੋਕਸਿਸ ਔਨ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਰਨਸ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਾਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਫॉर ਮੀ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਸੈਲਫਲੈਸ ਸੇਵਾ ਮੀਨਸ ਅ ਲੋਟ ਟੂ ਮੀ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਅਰਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਵੈਟਰਨਸ ਐਂਡ ਜਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਨ ਜਨਰਲ। And that really fostered that idea ki I want to give back to the community. And for me, ਜਿਹੜੀਆਂ women in politics ne, like Mayor Megan Knight and Eleanor Sturko, they really empowered me ਕਿ ਅਸੀਂ women ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ politics ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਏ and stand up for our community ਕਰੀਏ। And also really just making sure ਕਿ ਮੈਂ empower ਕਰਦੀ ਹਾਂ youth ਨੂੰ to come up and step up and really put their voice forward in politics. Do you have any previous experience in politics? ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ experience ਨਹੀਂ So ਹੈ। you don't have any experience, No, okay. no. So ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, definitely. And I think the base is always community engagement. ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, it's not a very abstract idea. ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਵਿਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕੀ ਓਕੇ। ਸੋ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਮੈਗਨ ਨਾਈਟ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? Yeah, so with door knocking and ਜਿਹੜੀ community engagement ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, I'm really seeing ਕਿ safety and security is a big part of. ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਪਲੀਜ਼। So safety and security is a big part of White Rock, and we want to really make sure ਕਿ ਸਾਰੇ residents ਸਾਡੇ safe ਨੇ, the people that come into White Rock, they are safe as well, and really just making sure ਕਿ ਸਾਡੀ community in White Rock ਉਹਦਾ character ਬਣਿਆ ਰਹੇ, and just how we perceive White Rock as a small town charm city, and that we really preserve that charm. ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਰੌਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ। Definitely. Yeah, Rob, you are a realtor with Remax. Yes, I am, and have been for about 28 years now. 20 years. And I was closing in on 30 years. 30 years, okay. But you don't look like that older. Well, thank you. I'll take it. So I was going through your resume, and I have seen that you have so many credentials into your bucket.
as a realtor, so the same question, why did you decide to run in politics? Oh, great question. I think really it came down to me is wanting to help improve where we are as a city right now. Might be just, how would we put that? I also request you to come closer to the mic. Sorry, I know and speak a little bit, you know, Yeah. in a high note. Yeah. So I came into it in a way to kind of bridge the gaps between those who don't want to see development and those who do want to see development. Because we need to grow as a city, but we need to grow responsibly. We need to grow to a point where we can fix our infrastructure that is aging. We need to improve some of Okay, the my areas. question is that, so Yeah. do you think that the present municipal council and the mayor, so they did not work efficiently? No, it's not that they're not working efficiently. Mm-hmm. It's just that there's a lot of work to do. Okay, then what effect it will make by you being elected as a councillor? What will be the benefit to the people of White Rock? The benefit is having Of somebody, you as a For councillor? me, as somebody who lives in White Rock and as somebody who wants to be a councillor in White Rock, is to have the people behind us, all the citizens, have somebody to talk to. So if they can come to talk to me at any point, community engagement is going to be key. But if someone else other than you, a resident of White Rock, is going to run, then what's the difference between you and that person? I think the only difference I can say for me, myself, is that I'm going to actually listen to somebody. I'm going to listen to what they say. I'm going to take it to council. I've met with a ton of people. You just talk about the door knocking. We've seen a really big divide between different areas of the city of what people want. So we get to put all that together into one big package and actually present that to council and say, this is the concerns of the citizens, and we're going to be open. So can you enlist the concerns of the citizens of White Rock? But it depends on where you live in White Rock. So if you're living up in the upper side, people are worried about too much development, but we're seeing that in Surrey as well. It's something that we have to get. I mean, not necessarily. I mean, we're not going to go 40 Let us stories. particularly talk about White Rock. Sorry? Let us talk about White Yeah, Rock only. yeah, we're not going to be 40-story buildings in White Rock. It's not going to happen. It's not a concern. So you don't want that 40-story building We're to not going come to up have that. at Oxford and Marine, I think so. I think we're maxed at 28 or 29. I don't think we're getting any higher than that. We need to deal with traffic like every other municipality, but we need to deal with traffic. It's a small city with a lot of people living in it, and we got to start abiding by traffic laws. It's one of those things where, again, sitting in front, we have an office that we're working out of, and we're talking to 1 million people every day, and we hear concerns about traffic. We hear concerns about homelessness. We hear concerns about drug addiction. There's a lot of things that we have to work through as a city. Okay. Yeah. So you are enlisting 4 issues. One is traffic, other is development, and third is homelessness, and fourth is drug addiction. Am I right? Yeah, those are So what these- we're here mostly So from. you want to, if you are elected, you want to work into these areas. Am I right? Yeah, we want to work into keeping the infrastructure as a city, making sure everything works, making sure people feel safe. That's a big thing. And making sure we're growing at a responsible rate to help us fix everything else. The same question that I asked her, Yep. because you two are, both are present here. So you enlisted 4 issues that you are going to work. But when you meet your citizens in White Rock, do they convey any particular problem with you? I haven't heard anything particular against So me when you personally. meet them, not No. against you. Oh, just against my but platform? They have some problem with the city that they want you to run, and they will vote for you, and you will help them to Yes. get away with that problem. Yeah, That's one of the- my question. Yeah, one of the reasons why I ran is because I had a lot of people in the community coming up to me and saying, Rob, ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਲਈ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਦਰ ਬੁੱਟਰ ਤੇ ਰੌਬ ਪਲੇਅਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਦਰ ਬੁੱਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਸੂਜ਼ਨ ਬੈਂਸ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੂਜ਼ਨ ਬੈਂਸ ਬਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰ ਬੁੱਟਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਜ਼ਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਦਰ, ਸੂਜ਼ਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 22,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 7.5% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਬੁੱਟਰ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਈਟ ਰੌਕ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ? ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਕਮ ਟੂਗੈਦਰ ਐਂਡ ਵੀ ਸਪੋਰਟ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਜ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸੂਜ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੈਗਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵਾਈਟ ਰੌਕ 'ਚ? No, I think ਕਿ ਸਾਡੀ community ਬਹੁਤ strong ਹੈ white rock ਵਿੱਚ actually. We really help each other and we really make sure ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ supported ਹੋਈਏ and we all come together as a community and that is what I love about white rock, you know. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ when we're all affected, we all come together and that is the most beautiful thing about white rock, that ਸਾਡੀ community ਇੰਨੀ tight knit ਹੈ, ਇੰਨੀ close ਹੈਗੀ ਆ, that we all really come together. We are Canadians, we are Canadian citizens, this is our country, we are not going to divide the community into different portions, you know. Of course but not. the thing is that we can't ignore this, that we are from Sikh community, we are from Punjab, we came here so many years ago and then we had to fight for the right of turban and all the things. So ਜਿਹੜੀਆਂ 7.5% ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇਰਸ ਬੀਨ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟ, I really want to say that first, but ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸਿਸ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਟਸ very unsafe sometimes, that ਅਸੀਂ we really want to make sure ਕਿ ਸਾਡੇ safety ਹੈਗੀ ਆ and I've had lots of communities come together for that one especially, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ and they're not safe over there and ਉਹਦੇ ਲਈ I've heard a lot of things and even making sure ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ white rock ਵਿੱਚ, you want to make sure ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ streets and ਜਿਹੜੀ public spaces ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੇਫ ਹੋਣ। that is what I've heard so far. yes. ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ? not that I've heard of. ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ? ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 7.5% ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟ? ਹਾਂਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਓਕੇ, ਸੂਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਰੀਨ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ? ਯੂ ਐਗਰੀ ਔਰ ਨੋਟ? No, I think ਕਿ ਸਾਡੇ celebrate on the culture when it's on Marine Drive. We really look at different, we have lots of restaurants on Marine Drive, right? We really look and celebrate all of our cultures together. And ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ events ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿer 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ we all go to different restaurants, we try different things and I think ਸਾਡੇ culture ਨੂੰ actually celebrate ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ actually. ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਸੂਜ਼ਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਿਫਟ ਰੇਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਸੂਜ਼ਨ ਨੇ ਬਲੇਮ ਵਰਡ ਮੈਂ ਅਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ।
did you get a chance to listen to that interview? Because she can't speak in Punjabi. It was all in English. Yes. Susan Vance. Did Yeah. you get a chance? Yeah, yeah. I shared it with you. Yes, we did Okay. get a chance to watch. So she said that the other candidates, they are pro-development lobby. That you guys are supporting the people who need development in White Rock. What's your take on it? My take on it is there's not necessarily, everybody's not pro-development. There's a big difference between pro-development, responsible growth, and no growth, which is what we have in council right now. We got a pro-growth and a pro-no growth. So there's a bit of a divide there as well. But no, everybody's not pro-development. It's a big mix of the candidates right now of what they want to see. Okay. The election is on 27th of September, am I right? Yes. So is there any achievement of the present council that you are proud of as a resident of White Rock and you want to share it with the listeners of this radio? An achievement? An achievement of the present council and the mayor. Well, I think one of the things, the biggest thing that we've seen over the last 3 years, from what I see as a resident, is the fact that community has got more involved and that the council is actually listening to the community now. So when there was the big White Rock Hub controversy about putting it in Uptown, and the city, the residents said, no, it's not the right place. And so the city went back, looked at it and said, you know what, we've got the land here where we are. Let's do a consult on what we can do where we are now. Let's see if we can take these old buildings down and put up what we need to have in place. So that was one of the big things we saw as, as actually listening to the city, as listening to the people. We've seen some new rental buildings go up, which we hadn't seen in years as well. I mean, they're under construction right now. We got a couple 6-story rental buildings, which, really we haven't seen at White Rock in, I think 11 years or something since the last one was started. So those are little bonuses that are, nice to see our city. So you support to make White Rock crowded? Sorry? You want more and more people in White Rock? I think we need more people in White Rock. We need a bigger tax base. Yeah. Because without having a tax base, we can't. So you need more and more people. We there. need more Okay. people. So who is responsible for the traffic in the city? You could put it on, individuals for one, because we don't follow the rules. So we really need to have maybe some more step up with enforcement. So no, my question was that. So who is responsible for the traffic management in the city? Traffic management, I guess we're looking at city planning and RCMP, because it's RCMP you're going to be handing out tickets. City council does not have any role? Sorry? City council does not have any role in that? Well, we can encourage the RCMP. No. We can encourage the changes in the way roads are run, like as far as speed limits, etc. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੇਮ Sure. ਹਾਂਜੀ. ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ? So from what my knowledge is, ਕਿ ਅਸੀਂ advocate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, we can put motions forth and really bring the ਪਰ ਤੁਸੀਂ community. ਦੇਖਿਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ. I asked him the question ਵੀ ਜਿਹੜੀ Yeah. ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ. ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? Yeah. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਓਨੈਸਟ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। That is something we have to ਮੈਂ ਨਹੀਂ work ਕਹਿ on. ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, definitely. ਕੋਈ ਕਰਬਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। RCMP ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਕੱਲੀ। The municipal council has to enforce the laws. They must have their bylaw officers like City of Surrey have. ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ there is a demand by some people from White Rock that they want to be merged with the City of Surrey. What's your take on that? So please think and then please give the answer. I've been asked this question. So I'm telling you, I'm just from media. Yep. All these questions are not my questions. No, that's fine. When I told the people of your city that you both are coming here, they approached me with their own questions and they told me that these are our concerns.
Okay? Yep. So what you think? So you agree to that? So there is a very small group of citizens that would like to see White Rock merge with Surrey. We were part of Surrey until 1957, so that's not an old. It's an old concept. City of White Rock is a city on its own. It does not need to be part of Surrey. That's the that's the way that you have to answer the question. Yeah. Thank you. Thank you. So our CMP, our White Rock Fire Services and stuff, they're based in White Rock. They're not based in Surrey. Our resources are staying in White Rock versus being part of Surrey and having them not in White Rock. So thank you. Yeah. That's a way that I want you to answer, please. ਇੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਟੀ ਲਈ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਮਨ 'ਚ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਟੀ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਹੋਣ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਇੰਪਲਾਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਈਵ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਬਿਫੋਰ ਟੂ And ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ important ਹੈ ਕਿ when we talk about municipal government, we're looking at our provincial and federal counterparts as well, because ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ responsibility ਹੈ to White Rock as well and the residents in there. So when you're looking at grants from the provincial and federal side as well, and ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ we have a lot of community partnerships like the Peace Arch Hospital Foundation, and they really come together. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ like even as Sikh ਭਾਈਚਾਰਾ, we all come together and support the community, and there's I think that has the most value when we're looking for excess revenue for the city of White Rock. We really want to make sure that सारी community involved है, and then we can definitely. ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਟੀ ਦਾ So we can have a lot of things. So ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ grants ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, or we can have ਜਿਹੜੇ fundraisers ਹੁੰਦੇ ਨੇ for our non-profits and bring them all ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ together. ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਉਹ I'm not sure about that. Sorry. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀ I do want to advocate for that, ਹਾਂਜੀ. ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਪੀਸ ਆਰਚ ਹਸਪੀਟਲ Yes. ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਾਂਜੀ. ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ Yeah, for the services. ਹਾਂਜੀ. For are you talking about the emergency services? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਮਾਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ So we do want to see a bit of expansion because ਸਾਡੇ residents grow ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ. We want to really work with ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ definitely. ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ I feel like we can do better for sure. Yes. Yeah. ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪਏ ਆ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ expansion or federal grants, making sure ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਡਰਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੈਸ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ I think ਮੈਨੂੰ I can't speak on their behalf, but from my perspective I think it's all about advocacy है ना and working hand in hand with the MLAs. So I tell you there is a very eminent person in the community. He's from white community, Caucasian community. Yeah. He is admitted to Peace Arch Hospital for last 10 days. And they don't have some particular type of resources there to conduct the test on him. And they have to take him to Surrey Memorial Hospital. Yes. And then they have to take him back to the room in the Peace Arch Hospital. Okay. Yeah. I don't want to tell the name. Yes, so ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਮੈਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ
ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਦਰ ਬੁੱਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਰੌਬ ਬਲੇਅਰ। ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 4 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਦਰ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ। So my message is very simple, and I really want to make sure ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ and advocate ਕਰੀਏ for a better White Rock and its future. And ਉਹਦੇ ਲਈ I really want to mention this, that every vote matters. So ਸਾਰੇ, your voice matters and your vote matters. And I want to say this in Punjabi too, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ vote matter ਕਰਦੀ ਆ. And it's one thing to just come together and vote, because it's very important that we do so. And ਉਹਦੇ ਲਈ we really can advocate for a tight-knit community and make sure our future is better. And if I'm elected, I will listen, and I want to advocate and serve with compassion and integrity. And I want to be held accountable by all the residents that voted for me. ਬਸ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, 3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਕਰਨ? So ਮੈਨੂੰ vote ਕਰਨ, so you guys should vote for me because I am very passionate about the community, and I want to listen. I want to be a listening ear, and I want to have the community engagement come together in White Rock and into City Council. Okay. Rob, 2 minutes for you only. So I need you to convey your message to the listeners of Swift 1200 AM, as well as your constituents, that why they should vote for you, and what's your message to them? All right. My message to the voters, why they should vote for me, is because I think I'll be a voice in the council that will help bring the council together. I want to be that person where people can come and talk to about anything and everything, whether it's pro-development, negative development, crime in the city, anything that needs to be spoken. I want to be that person that's sitting there listening to them and bringing our 2 sides of our council together into one cohesive White Rock City Council. To me, White Rock is a beautiful city, and it needs to stay a beautiful city. Mm-hmm. Yes. That's all? It really is what it is. Like, it is a beautiful place to live. I've lived there for like the last 17 years, and it is just an amazing, amazing opportunity for anybody to live there. The multiculturalism is fantastic. I don't see any issues there. None. Like, I've never seen an issue. It's been a fantastic place to live. Thank you very much, Rob, and thank you very much, Inder, and thank you very much, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਦਰ ਬੁੱਟਰ ਅਤੇ ਰੌਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੌਬ ਬਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।